عليكم طالبات. محاضرتنا الأولى هي إن شاء الله Unit 6 Lesson 7 A Famous Girl. بنات، هاي القطعة مهمة وزارية. أوكي، راح أقرأ لكم إياها، انتبهوا على reading. A Famous Girl اللي هي مهنة مشهورة. أبو علي الحسن ابن الهيثم known to West الحزن was born in 1965 in Basra, Iraq. He received his education in Basra, Baghdad, and later traveled to Egypt and Spain. In medieval Europe, Ibn al-Haytham was called a physicist. He is also sometimes called Basri, after his birthplace Basra in Iraq. We don't know much about Ibn al-Haytham's early career, but the Caliph in Egypt needed him to regulate the flooding of the river Nile. He proposed a hydraulic system, but the task was impractical at that time. During his stay in Spain, he contributed to the fields of mathematics, physics, medicine, scientific methods, and especially optics. Ibn al-Haytham was known as the father of optics for his great contributions in the fields of optics. He was one of the most eminent physicists who overlapped all the medieval and Western scientists on optics, based their work on Ibn al-Haytham theories on light and optics. His most famous work is Kitab al-Manazir, Book of Optics, which is in 7 volumes. This great work was translated into Latin and many other languages. He made many experiments on the movement of light, colors, optical illusions, and reflections. Also, he discovered the laws of refraction and gave a scientific explanation of the parts of the eye and the process of vision. This successful and famous mathematician, astronomer, optician, and physicist died in 1040, possibly in Cairo. In 2015, UNESCO celebrated Ibn al-Haytham's achievements in optics, mathematics, and astronomy. With the help of some science centuries, the short educational film 1001 Inventions and the World of Ibn al-Haytham was produced. According to medieval biographies, Ibn al-Haytham wrote more than 2,000 works on a wide range of subjects. Most of his works are now lost, but more than 50 of them have survived to some extent. ننتقل هسه طالبات وياكم إلى الأسئلة الوزارية الخاصة بقطعة المهنة المشهورة. Question number 1. Where and when was Ibn al-Haytham's born? بنات، هذا السؤال بجوابين. أين ومتى؟ أين ومتى يعني ذكري لي اسم المكان والوقت. ولد ابن الهيثم. أين ومتى ولد ابن الهيثم؟ الجواب: He was born in Basra in 965. حتى لو بس تقولين هاي الإجابة بصرة 965. ولد في بصرة في سنة 965. إذن ولادته في البصرة. Number 2. Where did Ibn al-Haytham receive his education? أين تلقى ابن الهيثم تعليمه؟ يعني وين تعلم ابن الهيثم؟ الجواب: in Basra, Baghdad, and later traveled to Egypt. في البصرة وبغداد، وسافر بعد ذلك إلى مصر. إذن 3 دول: بصرة أو محافظات بصرة،
بغداد ومصر تلقى تعليمه. Number 3. What was ابن الهيثم called؟ بماذا يسمى ابن الهيثم؟ يعني شو اللقب اللي يسمونه به ابن الهيثم؟ The physicist and البصري، يسمونه عالم الفيزياء أو البصري، إلى لقبين، الفيزيائي أو البصري. Number 4. What did the Khalifa in Egypt needed ابن الهيثم to do؟ بماذا احتاج الخليفة مصر لابن الهيثم؟ شنو احتاج الخليفة لابن الهيثم؟ الجواب to regulate the flooding of the river Nile، اللي هو شنو؟ لينظم فيضانات نهر النيل. Number 5. What did ابن الهيثم proposed؟ ماذا افترض ابن الهيثم؟ شنو الافتراض اللي افترضه؟ propose معناته افترضه. الجواب a hydraulic system، نظام هيدروليكي افترضه حتى ينظم فيضانات نهر النيل. Number 6. What was ابن الهيثم's contribution during his story in Spain؟ ما هي إسهامات ابن الهيثم خلال إقامته في إسبانيا؟ يعني بمن ساهم، شنو هي إسهاماته، إنجازاته؟ الجواب عندك هي 4 إنجازات سواهن. Number 1 الفيلدز of mathematics اللي هي حقول الرياضيات. Number 2 physics هي الفيزياء. Number 3 الميديسين اللي هي الطب. Number 4 scientific methods and optics الطرق العلمية والبصريات. إذن 4 شغلات ساهم بها في إسبانيا: الرياضيات، الفيزياء، الطب، الطرق العلمية والرياضيات. Number 7 what was ابن الهيثم known of؟ أوكي، بماذا عرف ابن الهيثم؟ بنات فرق بماذا سمي ابن الهيثم وبماذا عرف ابن الهيثم. إذا noun of تختلف الإجابة، وإذا called سمي تختلف الإجابة. إذا بماذا سمي ابن الهيثم؟ سمي بالfather of optics، أبو البصريات، father of optics. Number 8. What language did ابن الهيثم spoke translate؟ What language did ابن الهيثم spoke translate؟ ما هي اللغات التي ترجمت كتب ابن الهيثم لها؟ أوكي، الجواب اللي هي Latin and many other languages، الكتب اللي ترجموا بها اللغات اللي ترجمت بها كتب ابن الهيثم هي اللاتينية ولغات أخرى. Latin and many other languages. 9. What made ابن الهيثم famous؟ ما الذي جعل ابن الهيثم مشهورا؟ What made ابن الهيثم famous؟ ما الذي جعل ابن الهيثم مشهورا؟ شنو اللي خلاه مشهورا؟ He made many experiments on movement of light, colors, optical illusions and reflections. Okay, he made many experiments on movement of lights, colors, optical illusions and reflections. صنع تجارب عديدة على حركة الضوء، الألوان، التحليلات، البصريات وانعكاسها. لهالسبب اللي خلى ابن الهيثم very famous، مشهور. 10. What was ابن الهيثم famous book called؟ What was ابن الهيثم famous book called؟ كلش مهم هذا السؤال، كل سنة يكررونه. ما هو اسم الكتاب المشهور لابن الهيثم؟ البوك called شنو هو اسمه؟ الكتاب هو كتاب المناظر، Book of Optics، كتاب المناظر، Book of Optics. لازم تذكرين هاي بنات بين الأقواس، اسمه كتاب البصريات، هو اللي سواه ابن الهيثم. 11. When and where ابن الهيثم die؟ When and where ابن الهيثم die؟ أين ومتى توفي ابن الهيثم؟ أوكي، أين ومتى توفي ابن الهيثم؟ 1400 in Cairo، سنة 1040 في القاهرة. 1040.